Dear students, let us discuss some model MCQs in plant taxonomy for TSPSC, JL and DL. Some other exams also. The first question is that what is the primary criterion used to classify plants into different taxa in traditional plant taxonomy? A. Genomic composition. B. Morphological characteristics. C. Geographic distribution. D. Ecological niche. So the right answer is morphological characters. జనరల్గా మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్ను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బైనామియల్ నామనిక్లేచర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లిన్నేయస్? సో లిన్నేయస్ ప్రకారంగా ఏది బైనామియల్ నామనిక్లేచర్ సంబంధించింది కాదు. సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏ. ఈచ్ స్పీసీస్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ యూనిక్ నేమ్. బి. ద నేమ్ షుడ్ బి ఇన్ లాటిన్. సి. ద నేమ్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 words. డి. ద జీనస్ నేమ్ ఈజ్ క్యాపిటలైజ్డ్ అండ్ స్పీసీస్ నేమ్ ఈజ్ లోయర్ కేస్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే కనిపిస్తుంది మనకు. ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ 3 words. బైనామియల్ అంటేనే 2 words కదా, 3 అనేది రాంగ్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ హైరార్కీ ఆఫ్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ ఫ్రమ్ బ్రాడెస్ట్ టు మోస్ట్ స్పెసిఫిక్? సో ఇక్కడ హైరార్కీ సీక్వెన్స్ మీద క్వశ్చన్ ఇది. ఏ. కింగ్డమ్, ఫైలం, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్. బి. ఫైలం, కింగ్డమ్, క్లాస్, ఆర్డర్, జీనస్, ఫ్యామిలీ, స్పీసీస్. సి. కింగ్డమ్, డివిజన్, క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్. డి. క్లాస్, డివిజన్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్ అండ్ కింగ్డమ్. సో ఇక్కడ హైరార్కీలో ఫస్ట్ కింగ్డమ్ రావాలి. కింగ్డమ్ ఇక్కడ రెండిట్లలో వచ్చింది కింగ్డమ్. సో కింగ్డమ్ తర్వాత చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఫైలం. సో ఇక్కడ ఫైలం అనేది ఇందులో వచ్చింది, ఇందులో రాలే, కాబట్టి ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఫైలం తర్వాత క్లాసు, తర్వాత ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్. సో ఇక్కడ ఇందులో కనీసం కింగ్డమ్ తర్వాత క్లాస్ కూడా రాలే, డివిజన్ వచ్చింది. సో ద థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఫోర్త్ వన్, ద స్టడీ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్ స్పీసీస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ. మార్ఫాలజీ, బి. ఎకాలజీ, సి. ఫైలోజెనెటిక్స్, డి. టాక్సానమీ. సో జనరల్గా ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ అనేది ఫైలోజెనెటిక్స్ బేస్ ఆధారంగా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్, విచ్ టాక్సానమిక్ ర్యాంక్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ఫ్యామిలీ? సో ఫ్యామిలీ కన్నా పెద్ద ర్యాంక్ ఏది అని అడుగుతుండ్రు, బట్ లోయర్ దెన్ క్లాస్ అంటుండ్రు. ఏ. ఆర్డర్, బి. డివిజన్, సి. జీనస్, డి. స్పీసీస్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈసారి జేఎల్లో, కొంచెం గమనించాలి. నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, ద స్టడీ ఆఫ్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్స్ అమాంగ్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ. టాక్సానమీ, బి. సిస్టమాటిక్స్, సి. మార్ఫాలజీ, డి. నామినిక్లేచర్. సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా టాక్సానమీ అని పిలుస్తలేరు, సిస్టమాటిక్స్ అని పిలవాలి. సో ఇప్పుడు మనం టాక్సానమీని పిలవాలంటే ఏమని పిలవాలి? సిస్టమాటిక్స్ ఆఫ్ బాటనీ అని పిలవాలి. సో టాక్సానమీ అనేది అవుట్డేటెడ్ వర్డ్. సెవెంత్ క్వశ్చన్, విచ్ టాక్సానమిక్ కేటగిరీ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంక్లూసివ్? ఏ. ఆర్డర్, బి. జీనస్, సి. కింగ్డమ్, డి. ఫ్యామిలీ. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం, ద హయ్యెస్ట్ హైరార్కీ ఈజ్ కింగ్డమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఈజ్ ద హయ్యెస్ట్ word in hierarchy of plant systematics. Eighth question, the International Code of Botanical Nomenclature ICBN was later renamed to the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants, that is called ICN, in A. 1910, B. 1956, C. 1999, D. 2011. So the right answer is
సి 1999. సో ఇక్కడ ఈ ఐసిఎన్ అబ్రివేషన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంతకుముందు ఐసిబిఎన్ అనేవాళ్ళు 99, దెన్ ఆఫ్టర్ ఐసిఎన్ అంటుర్రు. ఈ అబ్రివేషన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఐసిఎన్ అబ్రివేషన్ ఆల్గీ ఫంగీ ప్లాంట్స్, ఇది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్, ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రూల్స్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామనిక్లేచర్ now called the International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants was published in A. 1753, B. 1843, C. 1867, D. 1905. So the right answer is 1843. So this question is important. Next 10th question. The concept of priority in botanical nomenclature means. ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కింద ఈ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. ఏ, గివింగ్ ప్రెసిడెన్స్ టు న్యూలీ డిస్కవర్డ్ స్పీసీస్ ఓవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్స్. బి, గివింగ్ ప్రెసిడెన్సీ టు ద ఓల్డెస్ట్ వ్యాలిడ్లీ published name for a taxon. C, assigning priority to plant species based on their economic importance. D, prioritizing taxa based on their geographic distribution. So the right answer is old publication అనేది రైట్ ఆన్సర్. సో ఎవరు ఫస్ట్ పబ్లిష్ చేస్తారో అధికారికంగా వాళ్ళనే పరిగణలోకి తీసుకుంటారు. ఫస్ట్ పబ్లిషింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ పబ్లిష్డ్ ద టాక్సాన్ ఇన్ ఎర్లియస్ట్, దట్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్. సో దాన్నే మనం ప్రయారిటీ అంటాం. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బి. Next 11th question, the organization responsible for overseeing the rules and recommendations of plant nomenclature is A, International Union for Conservation of Nature, B, International Society of Plant Taxonomists, ISPT, C, International Association for Plant Taxonomy, IAPT, D, Botanical Survey of America, BSA. So the right answer is C, ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ ప్లాంట్ టాక్సానమీ, ఐఏపిటి. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్సే, కొంచెం గమనించాలి. 12th క్వశ్చన్, ద కోడ్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్ ఫర్ ఆల్గీ, ఫంగీ అండ్ ప్లాంట్స్ ప్రొవైడ్స్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ నేమింగ్ అండ్ క్లాసిఫైయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ఏ, ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్స్, బి, ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్, సి, జియోగ్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, డి, మార్ఫలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్స్. ఇప్పుడు ఐసిఎన్ అనేది ఫైలోజెనెటిక్ రిలేషన్షిప్ను మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా ఫైలోజెనెటిక్లో కూడా ఇంకా డిఎన్ఏ డాటాను, మాలిక్యులర్ డాటా, డిఎన్ఏ డాటాను మెయిన్ ఫోకస్ చేస్తుంది ఇందులో కూడా. నెక్స్ట్ 13th క్వశ్చన్, ద కోడ్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్ ఫర్ ఆల్గే, ఫంగీ అండ్ ప్లాంట్స్ is revised and updated at International Botanical Congress held approximately every A, 2 years, B, 5 years, C, 20 years, D, 20 years. ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇది అప్డేట్ చేస్తుంది ఐసిఎన్ అనేది క్వశ్చన్ అయినా. సో ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే 5 years, ఎవ్రీ 5 yearsకి ఒకసారి ఇది అప్డేట్ అయింది. సో లాస్ట్ టైం షాంఘై, చెన్నైలో జరిగింది. సో ఇప్పుడు మాంచెస్టర్లో జరుగుద్ది ఈ డిసెంబర్లో. నెక్స్ట్ 14th క్వశ్చన్, విచ్ ప్రిన్సిపల్ సజెస్ట్స్ దట్ స్పీసీస్ దట్ షేర్ మోర్ రీసెంట్ కామన్ యాన్సిస్టర్స్ విల్ హ్యావ్ మోర్ సిమిలర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్? ఏ, హోమాలజీ, బి, ఎనలాగస్ ట్రైట్స్, సి, కన్వర్జెన్సీ, డి, పార్సిమోనీ. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ హోమాలజీ. ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next 15th question, the principle that similar environments or selective pressures can lead to the evolution of similar traits in unrelated species is called A, homoplasy, B, parsimony, C, homology, D, cladistics. So again homoplasy. The right answer is homoplasy, A. Next 16th one, the principles of convergency refers to A, the shared ancestry of similar traits in different species,
B. The independent evolution of similar traits in different species due to similar selective pressures. C. The process of hybridization between different species. D. The transition of traits from one species to another through horizontal gene transfer. So the right answer is B. The independent evolution of similar traits in different species డ్యూ టు సిమిలర్ సెలెక్టివ్ ప్రెజర్స్. ఇక్కడ కన్వర్జెన్స్ అంటేనే సేమ్ ఉండడం అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటే దీన్ని కన్వర్జెన్సీ అంటాం. సో ఇలా ఉంటే ఇది సేమే ఉన్నది చూడండి, కాకపోతే ఇది వేరే స్పీసీస్, ఇది వేరే స్పీసీస్. సో దీన్ని కన్వర్జెన్సీ అని పిలుస్తాం. రైట్ ఆన్సర్ బి. డైవర్జెన్స్ అంటేనేమో కంప్లీట్ వేరు, కన్వర్జెన్స్ అంటేనేమో కొంచెం వేరు స్పీసీస్ దగ్గర సంబంధం ఉండాలి. Which principle emphasizes the importance of considering all available evidence and choosing the explanation that best fits the data? A. Parsimony. B. Homology. C. Analogous traits. D. Cladogenesis. So the answer is A. Parsimony. సో కొంచెం ఇది ఇంపార్టెంట్, పార్సిమోనీ. ఇది కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి. ఆల్ అవైలబుల్ ఎవిడెన్సెస్ అన్నట్టు అన్నీ దొరికితే దాన్ని పార్సిమోనీ అంటాం. ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ స్పీసీస్ గురించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకాలి. 18 క్వశ్చన్. ద అప్రోచ్ టు అసెసింగ్ రిలేషన్షిప్స్ దట్ యూజెస్ షేర్డ్ డిరైవ్డ్ ట్రేట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ క్లాడోగ్రామ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ. పార్సిమోనీ అనాలసిస్. బి. ఫెనటిక్స్. సి. క్లాడిస్టిక్స్. D. Convergency analysis. So the right answer is cladistics. So ఇది ఇంపార్టెంట్. క్లాడోగ్రామ్స్, క్లాడిస్టిక్స్ అంటే వంశవృక్షాలను తయారు చేయడం అని అర్థం. ఎవల్యూషన్ ఆధారంగా, ఫైలోజెనెటిక్ ఎవల్యూషన్ ఆధారంగా వంశవృక్షాలను తయారు చేస్తే దాన్ని క్లాడోగ్రామ్స్ అంటాం. అలాంటి వాటిని క్లాడిస్టిక్ స్పీసీస్ అంటాం. 19th క్వశ్చన్. ద టర్మ్ మోనోపైలెటిక్ రెఫర్స్ టు ఏ గ్రూప్ దట్ ఇంక్లూడ్స్. ఇక్కడ మోనోపైలెటిక్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఏందనేది క్వశ్చన్. ఏ. యాన్సిస్టర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ డిసెండెంట్స్. బి. యాన్సిస్టర్ అండ్ సమ్ బట్ నాట్ ఆల్ డిసెండెంట్స్. సి. ఏ సింగిల్ స్పీసీస్ అండ్ ఇట్స్ యాన్సిస్టర్స్. డి. ఆల్ స్పీసీస్ విత్ ఇన్ ఏ గివెన్ జియోగ్రాఫికల్ రీజియన్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. యాన్సిస్టర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ డిసెండెంట్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఇక్కడ యాన్సిస్టర్, డిసెండెంట్స్ అంటే సంతతి. సో ఇప్పుడున్న సంతతి, దానికి సంబంధించిన పూర్వీకులు అవన్నీ కూడా ఒకే ఒక పూర్వీకుల నుంచి ఏర్పడితే దాన్ని మోనోపైలెటిక్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడున్న సంతతి అంతా కూడా ఒకే ఒక పూర్వీకుల నుండి ఏర్పడాలి, పూర్తి సంతతి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానవుడు అనేటోడు ఒకే ఒక స్పీసీస్ నుంచో ఎవల్యూషన్ చెందితే దాన్ని మోనోపైలెటిక్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మానవుడు, కోతి, చింపాంజీ, గొరిల్లా ఇవన్నీ ఒకలాగా ఉంటాయి కదా. ఇవన్నీ కూడా ఒకే బేసిక్ యాన్సిస్టర్ ఉంటే దాన్ని మోనోపైలెటిక్ అంటాం. సో ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు, ఇది యాక్సెప్టెడ్ కాదు మోనోపైలెటిక్ థియరీ. పాలిపైలెటిక్ థియరీ మాత్రమే యాక్సెప్టెడ్. సో 20th క్వశ్చన్. వెన్ అట్రిబ్యూటింగ్ ఏ టాక్సానమిక్ ర్యాంక్ టు ఎ న్యూలీ డిస్క్రైబ్డ్ స్పీషీస్ విచ్ క్రైటీరియన్ ఈజ్ ఆఫన్ considered most important? A. Geographic distribution. B. Morphological characteristics. C. Genetic similarity. D. Ecological niche. So the right answer is B. Morphological characters. 21. The hierarchical ranks used in taxonomy are based on A. Genetic diversity of species. B. Geographic distribution of species. C. Evolutionary relationships among species. D. Economic importance of species. So the right answer is evolutionary. C. Evolutionary relationship among species. 22. The practice of grouping species that share a common ancestor and all its descendants is known as A. Polyphyletic group. B. Paraphyletic group. C. Monophyletic group. D. Homoplastic group. So the right answer is మోనోపైలెటిక్ గ్రూప్. సో ఇందాకనే అనుకున్నాం మనం మోనోపైలెటిక్ గ్రూప్ అని. సో షేర్ కామన్ యాన్సిస్టర్ అండ్ ఆల్ డిసెండెంట్స్ అంటున్నాం ఇక్కడ.
కాబట్టి ఇది మోనోపైలటిక్ గ్రూప్. దాని మీద మళ్ళీ తిప్పి అడిగారు ఈ క్వశ్చన్, అంతే, ఏం లేదు ఇక్కడ. 23. When a taxonomic group contains some but not all descendants of a common ancestor, it is referred to as A. Polyphyletic group, B. Paraphyletic group, C. Monophyletic group, D. Homoplastic group. So the right answer is para. ఇక్కడ ఏమంటుండు, కొన్ని మాత్రమే అంటుండు. సమ్ కొన్ని మాత్రమే, బట్ నాట్ ఆల్. సమ్ డిసెండెంట్స్ కొంత సంతతి మాత్రం కామన్ యాన్సిస్టర్ నుంచి కాక ఆరిజిన్ అయితే దాన్ని పారాపైలటిక్ గ్రూప్ అంటాం. సో ఈ టైప్ క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది. ఏది? మోనోపైలటిక్, పారాపైలటిక్, పాలిపైలటిక్. ఈ 3 వర్డ్స్ కంపల్సరీ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. వాటి డెఫినేషన్లు ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది జేఎల్లో. నెక్స్ట్ సిలబస్లో కూడా ఇది మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు. 24. The process of assigning a species to a particular rank in a taxonomic hierarchy is known as A. Phylogenetics, D. Delimitation, C. Nomenclature, D. Attribution. So the right answer is D. Attribution. Next 25. The taxonomic rank family is typically placed between. సో టాక్సానమిక్ ర్యాంకులో ఫ్యామిలీని ఎక్కడ పెట్టారు? సో ఈ చిన్న క్వశ్చనే కానీ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు. ఏ. ఆర్డర్ అండ్ జీనస్, బి. డివిజన్ అండ్ క్లాస్, సి. ఫైలం అండ్ క్లాస్, డి. జీనస్ అండ్ స్పీసీస్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆర్డర్ అండ్ జీనస్. సో మనకి ఈ రెండింటి మధ్య కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, కానీ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆర్డర్కు జీనస్కు మధ్య ఫ్యామిలీని పెట్టారు. 26. A taxon that includes species from different evolutionary lineages but does not include their most recent common ancestor is referred to as A. Polyphyletic group, B. Paraphyletic group, C. Monophyletic group, D. Homoplastic group. So the right answer is Polyphyletic group. సో ఇక్కడ పాలిపైలటిక్ గురించి వచ్చింది, అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎవల్యూషనరీ లీనేజెస్ నుండి డిసెండెంట్స్ పుడతాయి. అంటే ఇప్పుడున్న సంతతి అనేది చాలా శాఖల నుండి ఎవల్యూషన్ జరిగి ఉంటుంది. అలా చాలా బ్రాంచెస్ నుంచి జరుగుతుందని పాలిపైలటిక్ ఎవల్యూషన్ అంటారు. సో ఇది అందరు బిలీవ్ చేస్తారు. ఈవెన్ డిఎన్ఏ మాలిక్యులర్ అనాలసిస్ డాటా కూడా దీన్నే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 27. The International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants (ICN) provides rules and guidelines for A. The cultivation of plants in botanical gardens, B. The conservation of endangered plant species, C. Naming and classifying algae, fungi and plants, C. Creating new plant species through genetic modifications. So the right answer is C. సో ఐసిఎన్ దేని గురించి తెలియజేస్తుందంటే పేర్లు పెట్టడం మరియు క్లాసిఫికేషన్ చేయడం. వేటి క్లాసిఫికేషన్ చేయాలి? ఆల్గీ, ఫంగి అండ్ ప్లాంట్స్ గురించి క్లాసిఫికేషన్ చేయడం ఐసిఎన్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ అన్నట్టు ఇది. నెక్స్ట్ 28 క్వశ్చన్. ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ బొటానికల్ నామనిక్లేచర్ refers to A. The naming of plants based on their economic uses, B. The process of assigning common names to plants, C. The rules and conventions for naming and classifying plants, D. The use of Latin names for plant species. So the right answer is C. The rules and conventions for naming and classifying. ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, పేర్లు పెట్టడం, క్లాసిఫికేషన్ చేయడం దాని పని. నెక్స్ట్ 29. The code of nomenclature for algae, fungi and plants is updated and revised at A. International Symposia on Botany, B. Regional Conferences on Taxonomy, C. International Botanical Congresses (IBC), D. Annual Meetings of Plant Taxonomists. So the right answer is C. సో ఇంటర్నేషనల్ బొటానికల్ కాంగ్రెస్, దీన్ని ఐబీసీ అంటారు. మొన్న షెంజన్లో జరిగిన ఐసిఎన్ డిస్కషన్లో కూడా ఇది సపరేట్గా ఇంటర్నేషనల్ బొటానికల్ కాంగ్రెస్ ఐబీసీ అనేది సపరేట్గా జరుగుతుంది, ఒక 3-4 days. సో ఇందులో ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు, నామనిక్లేచర్ సంబంధించినవి.
ఏమన్నా అమెండ్మెంట్స్ ఉంటే చేంజ్ చేస్తారు. సో ఇది కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, ద 1867 ప్యారిస్ కోడ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద టైప్ స్పెసిమన్. వాట్ ఈజ్ ఏ టైప్ స్పెసిమన్? A specimen representing the most common plant in an area. B. A specimen chosen for its economic importance. C. A specimen representing a new species used as a standard of references. D. A specimen found in the Paris Botanical Garden. So right answer is C. So 18, a specimen representing a new species used the standard of reference. 1867 ప్యారిస్ కోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏపీ డీకండోలి ప్రిన్సిపల్స్ డిస్కస్ చేశారు ఫస్ట్ టైము. సో ఈ ప్రిన్సిపల్స్ను మొన్న షెంజన్ కోడ్లో కూడా డిస్కస్ చేశారు అన్నట్టు. సో 1867కు 2008కు మధ్య 150 సంవత్సరాలు ఏమో అయింది. ఆ సందర్భంగా ఈ డీకండోల్ ప్రిన్సిపల్స్ అని డిస్కస్ చేశారు. కాబట్టి ప్యారిస్ కోడ్ ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ ఈ సంవత్సరాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అక్కడ ఎవరు రూల్స్ డిస్కస్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ద కోడ్ ఆఫ్ నామినిక్లేచర్ ఫర్ ఆల్గీ, ఫంగీ అండ్ ప్లాంట్స్ emphasizes stability in naming by A. allowing frequent changes to scientific names, B. discouraging the use of Latin names, C. giving priority to the most recently published names, D. following the principle of priority and conservation. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. అన్నీ కరెక్టే ఉంటాయి ఇలా. సో ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నదాన్ని తీసుకోవాలి. ఫాలోయింగ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అండ్ కన్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ 32, ఇన్ 1867 ప్యారిస్ కోడ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఏ. కామన్ నేమ్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్, బి. ఫార్మల్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్, సి. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, డి. ఎకలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్మల్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఫర్ ప్లాంట్స్. సో సైంటిఫిక్ నేమ్స్ పెట్టాలనేది అందులో ప్రపోజ్ చేశారు 1867 ప్యారిస్ కోడ్లో. 33, in 1867 Paris Code established the requirement for which language to be used in plant names. సో అకార్డింగ్ టు ప్యారిస్ కోడ్లో ఏమైనా కొత్త ప్లాంట్ కనుక్కుంటే దానికి ఏ లాంగ్వేజ్లో పేరు పెట్టాలి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఏ ఫ్రెంచ్, బి ఇంగ్లీష్, సి లాటిన్, డి లోకల్ లాంగ్వేజెస్. సో అల్టిమేట్లీ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ లాటిన్. లాటిన్లో పెట్టాలి. ఒకవేళ లోకల్ నేమ్నే పెట్టాలనుకుంటున్నావు అనుకో, సో హైదరాబాద్ అనే పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నావు అనుకో, అప్పుడు దాన్ని లాటినైజ్డ్ చేయాలి, లాటిన్లోకి మార్చాలి, హైదరాబాదియానా అని. సో ఇండియానా, ఇండికా, అమెరికానా ఇట్లా పేర్లు లాటినైజ్డ్ చేయబడ్డ వర్డ్స్ అన్నట్టు. లోకల్ పేర్లు పెట్టాలనుకుంటే వాటిని లాటిన్ లాంగ్వేజ్లోకి మార్చాలి. రైట్. 34, ఇన్ 1867 ప్యారిస్ కోడ్ introduced rules for naming plant hybrids. What term is used for the hybrid between two species within the same genus? A. hybrida, B. hybridum, C. x lowercase, D. sp. సో హైబ్రిడ్స్కి పేరు పెట్టేటప్పుడు ఏది ఫాలో కావాలి అనేది ఇది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్మాల్ ఎక్స్ లోయర్ కేస్ రాయాలి. ఇక్కడ లోయర్ కేస్ అంటే స్మాల్ ఎక్స్ అని అర్థం, క్యాపిటల్ ఎక్స్ రాయద్దు. ఇట్లా స్మాల్ ఎక్స్ అని పెడితే ఓహో ఇది హైబ్రిడ్స్ అని అర్థం, రెండు స్పీసీస్ మధ్య హైబ్రిడ్స్. ఇలా ఇంటూ గుర్తు వాడాలి, అది కూడా స్మాల్ ఇంటూ స్మాల్ ఎక్స్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 35, in 1867 Paris Code laid the groundwork for the modern system of botanical nomenclature. It was later succeeded by A. the Vienna Code, B. the Shenzhen Code, C. the Tokyo Code, D. the St. Louis Code. So the right answer is A. వియన్నా కోడ్. ఇది 2005లో జరిగింది. ఇది ఈ వియన్నా కోడ్లో ఈ మోడర్న్ సిస్టమ్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు. 36 క్వశ్చన్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ ఇన్ ద ఐసిఎన్ మీన్స్ దట్. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అంటే ఏంది? ఏ. ద మోస్ట్ రీసెంట్లీ డిస్క్రైబ్డ్ స్పీసీస్ టేక్స్ ప్రెసిడెన్సీ. బి. ద నేమ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ ప్రిఫర్డ్. సి. నేమ్స్ ఆర్ చూసన్ బేస్డ్ ఆన్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్సీ.
D. Names should reflect geographic distribution. So, right answer is B. The name that has been used for the longest time is preferred. 37th question. The ICN allows for the use of cultivar names for cultivated plants. What is the correct way to indicate a cultivar name? A. Capitalizing the entire name. B. Writing the name in italics. C. Placing the name in single quotation marks. D. Prefixing the name with the symbol into lowercase letter x and రాయాలి. So the right answer is C. So placing the name, the single quotation marks ఇలా రాయాలి. ఒకవేళ కల్టివేట్ చేస్తే ఆయన పేరు రాయాలంటే ఆయన పేరు రాయాలి, కానీ సింగిల్ కొటేషన్గా రాయాలన్నట్టు. మధ్యన గ్యాప్స్ అవి ఇవి ఏముండొద్దు ఇక. నెక్స్ట్ 38th క్వశ్చన్. ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ICN 2018 emphasizes the use of molecular data for. సో ఈ 2018 ఎక్కడ జరిగింది అంటే షెంజన్లో జరిగింది. ఇక్కడ ఏం జరిగింది మాలిక్యులర్ డేటా గురించి? ఏ. డిటర్మైనింగ్ ఎకనామిక్ వాల్యూ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్. బి. ఐడెంటిఫైయింగ్ కామన్ నేమ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సి. రిజాల్వింగ్ టాక్సానమిక్ డిస్ప్యూట్స్. డి. ఎస్టాబ్లిషింగ్ జియోగ్రాఫిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రిజాల్వింగ్ టాక్సానమిక్ డిస్ప్యూట్. సి ఆన్సర్. సో షెంజన్ కోడ్లో షెంజన్ సమ్మిట్లో చాలా టాక్సానమిక్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే రిజాల్వ్ అయినాయి. అకార్డింగ్ టు ప్రిన్సిపల్ 4 ఆఫ్ ICN, when there are competing names for a taxon, the valid name is determined based on A. the length of the name. B. the economic importance of the species. C. the principle of priority. D. geographic distribution of the species. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ. వాడు ఈ క్వశ్చన్ని తిప్పైన అడగవచ్చు, అటు తిప్పైన అడగవచ్చు, ఇటు తిప్పైన అడగవచ్చు, కానీ కంపల్సరీగా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అనే దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే సిలబస్లో ఈ హెడ్డింగ్ ఇచ్చిండు మనకు, JL సిలబస్లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అని. నెక్స్ట్ 40 క్వశ్చన్. ప్రిన్సిపల్ 5 ఆఫ్ ద ICN emphasizes the use of which language for naming new taxa? A. English. B. French. C. Latin. D. local language of the area where the species is found. So the answer is Latin. అది ఏదైనా కానీ లాటిన్. నెక్స్ట్ 41. అకార్డింగ్ టు రూల్ 8 ఆఫ్ ద ICN, ఫర్ ఏ నేమ్ టు బి వ్యాలిడ్లీ పబ్లిష్డ్ ఇట్ మస్ట్ బి A. పబ్లిష్డ్ ఇన్ ఏ లోకల్ న్యూస్ పేపర్. B. ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఏ gardening magazine. C. printed in a scholarly publication. D. approved by the botanical society. So the right answer is printed scholarly publication. సో రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు, రీసెర్చ్ స్కాలర్ ఏం చేస్తారంటే పబ్లికేషన్ చేస్తారు జర్నల్స్లో. సో గుర్తింపు పొందిన జర్నల్స్లలో కంపల్సరీగా ఆర్టికల్ రావాలి, అందులో వస్తే సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ 16 ఆఫ్ ICN డీల్స్ విత్. సో ICNలో రూల్ 16 ఏం చెప్తుంది? ఏ. ద కలర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ప్లాంట్ నేమ్స్. బి. ద ప్రాపర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ నేమ్స్. సి. ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ జెండర్ ఆఫ్ నేమ్స్. డి. ద నేమింగ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ జెనిరా. సో ఇక్కడ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ సి. ద కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అండ్ జెండర్ ఆఫ్ నేమ్స్. సో 16 రూల్ అనేది చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 43. రూల్స్ చాలా ఉంటాయి, ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంటే ఇచ్చిన మీద ఇవి వీలైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే లేదు, ఒకటి రెండు గుర్తుండాలి. రూల్ 42 ఆఫ్ ద ICN అలోస్ ఫర్ ద రిజెక్షన్ ఆఫ్ నేమ్స్ దట్ ఆర్. సో ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే నేమ్స్ రిజెక్ట్ చేయడం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ రూల్. ఏ. డిఫికల్ట్ టు ప్రొనౌన్స్, ఎలాంటి వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తారు? బి. టూ లాంగ్ ఆర్ టూ షార్ట్. సి. ఇన్ వయలేషన్ ఆఫ్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్స్. డి. నాట్ ప్రాపర్లీ పబ్లిష్డ్ ఆర్ వ్యాలిడ్లీ పబ్లిష్డ్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ డి, లాస్ట్ వన్, నాట్ ప్రాపర్లీ పబ్లిష్డ్ ఆర్ వ్యాలిడ్లీ పబ్లిష్డ్. అది కరెక్ట్గా పబ్లిష్ కాలేదంటే ఆన్నే అర్థమవుతుంది కదా,
ఇది కరెక్ట్ కాదనేది. సో పబ్లిష్ అయిందంటే యాక్సెప్ట్ అయినట్టే. సో 44 రూల్ 20 ఆఫ్ ద ఐసిఎన్ గవర్న్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఫర్ ఏ. ఇక్కడ రూల్ 20 మీద ఇది న్యూలీ డిస్కవర్డ్ స్పీసీస్, బి కల్టివేటెడ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, సి హైబ్రిడ్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ జెనిరా, డి ఎక్స్టింక్ట్ ప్లాంట్ స్పీసీస్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ సి, హైబ్రిడ్స్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ జెనిరా రూల్ 20 చెప్తుంది. Now 45 question. Rule 26 of the ICN deals with the formation of names for A. hybrid species, B. plant disease caused by fungi, C. asexual stages of organisms, D. cultivated varieties of plants. So the right answer is asexual stages of organisms. Rule 26 అనేది asexual stages of organism గురించి చెప్తుంది. 46 question. According to rule number 40 of the ICN, how should the author's name be abbreviated in a scientific plant name? A. By using the first letter of the author's first name only. B. By using the first letter of the author's last name only. C. By using the full first name and the first letter of the last name. D. By using the full last name and the first letter of the first name. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ సి. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటాయి ఇలాంటి. సో బై యూజింగ్ ద ఫుల్ ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ద ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ నేమ్ ఇది వాడాలి ఐసిఎన్ ప్రకారంగా సైంటిఫిక్ ప్లాంట్ నేమ్లో ఆథర్స్ది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ హోలోటైప్? హోలోటైపు అంటే ఏంది? ఏ స్పెసిమన్ చూజన్ యాజ్ ఏ స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ for a taxon's name. B. A specimen with unusual characteristics collected for research. C. A type specimen kept in a botanical garden for public display. D. A specimen representing a hybrid between two different species. So, this easy question. The option is A. A specimen chosen as a standard reference. Holotype అంటేనే స్టాండర్డ్ రెఫరెన్స్ అని అర్థం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని దేన్నైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ 48 వాట్ ఈజ్ అన్ ఐసోటైప్? ఐసోటైప్ అంటే ఏం లేదు, హోలోటైప్కు డూప్లికేట్ ఇది ఐసోటైప్ అనేది. సో సార్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చిండు? ఏ స్పెసిమెన్ కెప్ట్ ఇన్ అన్ ఐసోలేటెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫర్ రీసెర్చ్. బి ఏ టైప్ స్పెసిమెన్ దట్ వాజ్ ఇన్కరెక్ట్లీ లేబుల్డ్. సి ఏ డూప్లికేట్ స్పెసిమెన్ ఆఫ్ ద హోలోటైప్ collected from the same individual. D. A specimen with an unusual isometric shape. ఇప్పుడే అనుకున్నాం మనం ఏంది డూప్లికేట్ స్పెసిమెన్నే ఐసోటైప్ అంటాం. హోలోటైప్కు డూప్లికేటే ఐసోటైప్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లలో ఇంతకుముందు అడిగారు. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ నియోటైప్? నియో అంటేనే కొత్తది అని అర్థం. సో ఏ స్పెసిమెన్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ న్యూలీ డిస్కవర్డ్ హ్యాబిటాట్. B. A specimen chosen to replace a lost or inadequate type. C. A hybrid specimen created in botanical research. D. A specimen used for the first description of a species. So the right answer is B. సో ఇక్కడ గమనించాలి, నియోటైప్ అంటే కొత్తదే, కానీ ఆ కొత్తది ఎప్పుడు మనం క్రియేట్ చేస్తామంటే ఒకటి పాతది అనేది తప్పిపోవాలి, మిస్సింగ్ కావాలన్నట్టు. సో ఏ స్పెసిమెన్ చూజన్ టు రీప్లేస్ ఎ లాస్ట్. సో మిస్ అయిన దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ తయారు చేసిన కొత్త స్పెసిమెన్నే నియోటైప్ అంటాం. పై ఆప్షన్లో చూడండి, మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏమన్నాడు? న్యూలీ డిస్కవర్డ్ అన్నాడు, న్యూలీ డిస్కవర్డ్ హ్యాబిటాట్ అన్నాడు. సో దానికి సంబంధం లేదు. ఏదన్నా మిస్ అయితే దానికి బదులు మనం క్రియేట్ చేసిన స్పెసిమెన్ అనేది హర్బేరియం షీట్ కావచ్చు, ఏ డ్రైడ్ ప్లాంట్ కావచ్చు, లివింగ్ ట్విగ్ కావచ్చు, మనం తయారు చేసే ఎనీ స్పెసిమెన్ కావచ్చు. సో అక్కడ దాన్ని నియోటైప్ స్పెసిమెన్ అని పిలుస్తాం. రైట్. ద 50th క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ వాట్ ఈజ్ ఎ సింటైప్? సో ఇక సింటైప్, ఇలాంటి సింటైపు, లెక్టోటైపు, పారాటైప్ వచ్చిందంటే ఇక కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయింది మనకు. కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా మనం షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఈ ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ డ్యామ్ షూర్గా వస్తుంది టైపిఫికేషన్ మీద. సో బై హార్ట్ చేయాలి కొన్ని కీవర్డ్స్ పెట్టుకొని.
A specimen representing a hybrid between different genera. B. A specimen chosen as the primary type for a taxon. C. One of two or more specimens used to describe a new species. D. A type specimen kept in a herbarium for reference. So the right answer is C. So one of two or more specimens used to describe a new species. ఇక్కడ సిన్ టైప్ అంటే ఏం లేదు, సినానిమ్స్ అని అర్థం. సినానిమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? చాలా ఉంటాయి. వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని సిన్ టైప్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం.